Just wait for a second. Hello, Sambatano. Hello, dear participants. Hello, everyone in Mongolia. Very happy to see you, all the participants, the representatives, professors, doctors, and nurses from the public and the private sectors in Mongolia. Hello from Taiwan. So we welcome your attendance at the Great Masters Seminar, Taiwan Education Center, Mongolia, Global Leadership University Online Programs 2022. So today is May 20th, Friday, and we are honored to have Dr. Hsieh Hui-Min. Dr. Hsieh is a professor at Kaohsiung Medical University, KMU, Kaohsiung Medical University in Taiwan. Yes, hello, Dr. Hsieh. And she will give a lecture on the topic, Health System and National Universal Health Insurance in Taiwan. So as usual, Dr. Hsieh's lecture will be assisted with Mongolian translation by Billy, English teacher at Global Leadership University. So dear participants, professors, and faculty and students, please, if you would like to share your comments, please write it down in the chat box. Yes, give us your comments. And without further ado, we would like to invite Dr. Hsieh. Would you please start your lecture? Professor? Yes, thank you, Ivy. Thank you, everyone. Good afternoon. Thank you for having me to have sharing our health system and national health insurance in Taiwan in this great seminar. My name is Hui-Min Hsieh, and currently I'm professor in Department of Public Health. And also, at the same time, I have directors in Big Data Center. My professional, I'm training by health economic and health service researcher by training, and I graduate in Department of Health Administration. So today I'm going to cover... Sorry, Professor, please allow me to interrupt you because Billy needs to translate. Oh, yeah, okay. Sure. Yes, please don't forget Billy. Please, it's your time. За сайн байцгаана уу. Өнөөдрийн гэрээ семинарт оролцож байгаа та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд өнөөдөр 5 сарын 20-ны өдөр бидний бас уулзах цаг ахиад болсон байна. Тэгээд өнөөдрийн семинарын сэдэв болохоор Тайвань дахь эрүүл мэндийн даатгал ба Тайвань дахь эрүүл мэндийн тогтолцоо гэсэн сэдэв байгаамаа. Өнөөдрийн сэдвээр та бүхэнд Kaohsiung сургуулийн профессор Hsieh Hui-Min гэдэг профессор өнөөдрийн лекцийг та бүхэнд орох болно. Okay, Professor, could you back to the next the previous slide? I will try to introduce your occupations. За доктор Hsieh багш маань болохоор Kaohsiung сургуулийн нийтийн эрүүл мэндийн танхимын профессор байгаа. Мөн тухайн сургуулийн дата мэдээллийн төвийн захирал ажил эрхэлдэг ийм хүн байгаа. Тэгээд боловсролын хувьд болохоор 2005-аас 2010 онд Virginia Commonwealth их сургуулийн Америк их сургуульд докторийн зэргийг хамгаалсан. Магистрийн зэргийг болохоор 1999 оноос 2001 онд энэ Chuncheon гэдэг сургуульд магистраа хамгаалсан байна. Мөн 99 онд бакалавр зэрэг хамгаалсан ийм багш байна. Тэгээд багшийн маань одоо сэдэв болохоор эрүүл мэндийн одоо мэдээ бэлтгэх, судалгаа хийх, тэгээд эрүүл мэндийн зөвлөгөө үйлчилгээ өгөх, эрүүл мэндийн үйлчилгээнд дэх судалгаа хийх, мөн эрүүл мэндийн системийг эдийн засгийн байдлаар үнэлж дүгнэх, тэгээд эрүүл мэндийн эдийн засаг гэсэн сэдвүүд дээр судалгааны ажил эрхэлдэг ийм профессор байна. Okay, Professor, I introduce your titles. Yeah, thank you, Billy. Today we are going to cover the topic about what's the health system, and we will focus on introduce the Taiwan's health system
and also how to finance the health activities in our system through universal health insurance. So we will address more details regarding the mechanisms for the national health insurance. And also we will talk about more additional benefit after we implement the national health insurance systems in our health systems. За өнөөдрийнхөө ярилцах сэдвийн хүрээнд нэгдүгээрт эрүүл мэндийн систем буюу эрүүл мэндийн тогтолцооны талаарх тодорхойлтын талаар хэдүүлээ ярилцсан. Хоёр дахь хэсэгтээ Тайван улс дахь эрүүл мэндийн системийн талаар хэдүүлээ бас ярилцах болно. Гурав дахь хэсэгтээ болохоор Тайваны эрүүл мэндийн даатгалын талаар ярилцах болно. Дөрөв дахь сэдв маань болохоор та бүхэн Тайваны одоо энэ даатгалын эрүүл мэндийн даатгалын системээс эрүүл мэндийн үйлчилгээнээс ямар нэмэлт боломжийг хүртэж болох вэ гэсэн талаар хэдүүлээ өнөөдөр ярилцах болно. Okay. So regarding the definition for health system, we will have a more abstract concept, but by definition, the health system it would have related to structure and all set of actors or institutions, but all kinds of activities will the purpose will be contributing to health. So the health systems will have organizations, people's actions. So that's a concept. За өнөөдөр нөгөө нэг эрүүл мэндийн системийн талаар хэдүүлээ ярилцсан. Үүнд ямар тодорхойлт өгөх вэ гэвэл эрүүл мэндийн систем гэдэг болохоор байгууллагын одоо үйл ажиллагааны сонголтыг бий болгож бүтээгдэхүүнийг бий болгодог. Үүнээс тэр сонголт бүтээгдэхүүн маань хэрхэн одоо нийгмийн эрүүл мэндийн салбарт үйлчлэгээ болж очиж байгаагаар нь эрүүл мэндийн системээ тодорхойлж болно. Эрүүл мэндийн систем болохоор эрүүл мэндийн байгууллага болон үүнээс гарах эрүүл мэндийн үйлчлэгийг хөгжүүлэхэд эрүүл мэндийн систем нь гол түлхүүр болж өгдөг. Тэгээд эрүүл мэндийн систем нь болохоор энгийн зүйлийг хөгжүүлж дэмжиж ирээдүйд чанартай юм бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг бий болгоход орж үйд юм мөн дээр нь эрүүл мэндийн систем болохоор байгууллага хүн тэдгээрийн хийгдэх үйл ажиллагаа энгийн татан оролцуулах, идэвхжүүлэх, дахин сэргээх үйлчлэгийг дахин сайжруулах гэсэн эдгээр одоо ойлголтуудаас концептуудаас бүрднэ. Okay. So briefly, we can think about these pictures as the health system. So when people have health needs and they will enter in these health systems, so like doctors or nurse, we work in a health systems to help people to improve health. So including in the activity in this health system, maybe in early prevention or health education. We have like cancer screening activities, or if patient gets sick, they may go to outpatient and inpatient service. And for the long, the afterward, maybe we will provide like long-term care. So this kind of concept we will define as the health system. So today we are going to talk about how do we finance all kinds of activities through the what kind of mechanisms in Taiwan to financing there's all kinds of activities, how to pay the activities. Okay. За өнөөдрийн хэдийнхээ хүрээнд ярилцахад эхний ялжин хэдүүлээ нь эрүүл мэндийн системийн тогтолцоог харуулсан энэ схемийг хэдүүлээ харъя. За тийм үү, эрүүл мэндийн системд юу хэрэгтэй вэ? За орлоо эрүүл мэндийн систем рүү. Эрүүл мэндийн үйлчлэгэнд яаж хүрэх вэ? За энэ тойрогт байгаа энэ зургийг харах юм бол эхний ээлжинд уулзах үйлчлэгээ, тэ эрүүл мэндийн боловсрол, тэ одоо эмнэлэгт хэвтгүүгээр одоо гадуур үйлчлэх, эмнэлгийн үйлчлэгээ, эмнэлэгт хэвтэж үйлчлэх, одоо эмнэлэгт хэвтэж үйлчлэгээ авах эрүүл мэндийн үйлчлэгээ, мөн урт хугацааны эрүүл мэндийн үйлчлэгээ, тэ мөн одоо ямарваа нэгэн
маш тийм нөгөө нэг онцгой эрүүл мэндийн үйлчилгээ гэсэн эдгээр зүйлүүд одоо энэ эрүүл мэндийн системийг бүрдүүлнэ. За ингээд энэ дотор орсон үйлчилгээ маань эргэж явж ингэж тогтолцоо ингэж энэ хэм маягт ингэж эргэлдэж байгаад үүнээс юу гарах вэ гэвэл эрүүл мэндийн сайжруулалт. Эдгээр зүйлүүдээс эрүүл мэндийн үйлчилгээ маань эдгээр зүйлүүдэд дамжин өнгөрснөө дараа эдгээр зүйл маань эрүүл мэндийн сайжруулалт болж гарч ирнэ. Гэхдээ бас хоёр талаас нь харах хэрэгтэй байх нь те. Эхний орж байгаа нь эрүүл мэндийн үйлчлэгэнд хүрэх одоо access to the care гэж тэгээд эцэс гарахтаа та бүхэн анхаарах хэрэгтэй те. Эрүүл мэндийг санхүүгийн хувьд тийм үү яаж харж ойлгож болох юм бэ? Тийм үр дагаврын талаар хэлүүлээ. Тэгээд дараад нь хэрхэн энийг сайжруулах юм бэ гэсэн эдгээр тогтолцоог эрүүл мэндийн системээс харж болно. Okay. Also, as we know, there's several type of general type for the health system, how they financings worldwide. Briefly, we can say there's several type. For example, we have like a beverage model. The representative model would be like United Kingdoms. They were financing by tax. And they are government operates, prepare and mandate to enroll, and the all providers are government operate. And we have like Germany, they have like Bismarck model, and they were financing by premium, and premium is a payroll and to have some contribute some money to the founding, and their system are multiple payer systems. And in Taiwan, we have national health insurance model. So like Korea and also Taiwan, we are like this kind of model, and we are single payer model. And we, as citizens, we are mandatory to enroll in the health system. Health insurance. Okay, so the other one is the United States model. That's more complicated. Is a private insurance model, and they composite a lot of different type of model, and that's multiple payer systems. За эрүүл мэндийн одоо тогтолцооны одоо нэг санхүүгийн загваруудыг та бүхэн одоо харж байна. Энд дөрвөн загвар өгөгдсөн байна. Эхнийх нь beverage model гэдэг загвар байна. Энэ загвар болохоор одоо Их Британий нэгдсэн улс те Итали, Испани, тэгээд энэ Швед, Денмарк, Норвег, Финланд гэсэн улсуудад үйлчилдэг ийм систем байна. Энэ системийн одоо tax те одоо татвар тэгээд энэ мань дээр нэмээд нэг талын төлөлтөөр тэгээд заавал төлөх ёстой зүйлүүд байдаг. Энэ үйлчлэгийг эрүүл мэндийн системийн моделийн энэ загварын дагуу харах юм бол та бүхэн энэ зөвхөн улсын эмнэлэгт тий одоо илүү төлхүүгээр энэ даатгалын эрүүл мэндийн системийн хүртээмжтэй хэлбэрээр явагдана. За тэгээд дараагийнх нь Bismarck гэдэг энэ загвар байна. Энэ нь болохоор төлхөө бас Франц, Герман, Австри, тий Швейцарланд, Бельги, Нидерланд, Япон гэсэн одоо манай Аз, Япон гэсэн орнууд байна. Тэгээд энэ болохоор мөн адилхан заавал төлөх ёстой даатгал тий тэгээд олон талаас төлж болно. Одоо ажил олгогч ажилтаа өөрөө гэдэг янз янзаар төлж болно. Тэгээд энэ мөн адилхан одоо нийтийн эмнэлэг болон одоо хувийн эмнэлэгт үйлчилдэг юм эрүүл мэндийн систем байх нь. Тэгээд Тайваны өөрийнхөө систем болохоор одоо энэ Тайваны одоо үндэсний эрүүл мэндийн систем байх нь тий NIH гэж загвар гэдэг. Энэ болохоор Тайванд мөн энэ систем нь адилхан Канад болон өмнөс солонгостой адилхан систем байдаг. Энэ нь болохоор яадаг вэ гэвэл засгийн газраас нь одоо даатгалыг нь болохоор одоо хөтөлбөрийн дагуу хамруулдаг тий. Тэгээд дээр нь болохоор эдгээр нь болохоор ажил олгогч болон ажилтан хоёр талаасаа төлөгддөг одоо ийм систем заавал төлөх ёстой ийм систем байдаг байна. Тэгээд энэ нь болохоор ашигын болон ашигын бус эмнэлэг тий нийтийн эмнэлэг болон туслах эмнэлгүүдэд үйлчилдэг ийм
даатгалын систем байна. За тэгээд хамгийн бас ерөөхдөө нэг жоохон маргаан дагуулдаг ч гэмээр мөн жоохон асуудалтай байдаг систем нь болохоор энэ private insurance загвар буюу одоо хувийн даатгалын хэлбэр болох энэ Америкийн нэгдсэн улсад байдаг юм систем байна. Эдгээр систем нь болохоор мэдээж бас ажилтан ажил олгогч хоёр талаас төлөгддөг. Тэгээд эрүүл мэндийн болон эмнэлгийн үйлчилгээ авдаг. Тэгээд заавалчгүй бас төлөх ёстой биш ийм нөхцлүүдийг агуулсан ийм эрүүл мэндийн тогтолцоо байх нь. Тэгээд үзүүлэх газар нь болохоор мэдээж нийтийн бол нийтийн бас бусад одоо төрөлдсөн эмнэлэг клиникүүд байх нэ. Yes, Professor, I've explained. Okay. So when we look at the different kind of financing model for the health system, maybe take like 10% to in different models. And for example, like a beverage model, it took like 10% of their GDP, and baseball model like also like 11%. And in Taiwan, we about 6.6% of their in our GDPs. And the United States is much expensive. It's about like 18% in current status. За одоо одоо олон улсын одоо нөгөө нэг одоо эрүүл мэндийн даатгалын систем гэх одоо нөгөө нэг эзлэх хувийг хэдүүлээ хадаа харж байна. Тэгээ одоо англи жишээлбэл одоо энэ beverage одоо хэлбэрээр явагддаг тий одоо 9.8%-ийг дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээс бодож авдаг ийм систем байна тий. Тэгээд сая багш маань дурдлаа. Professor, could you share your slides? Oh yes. Тэгээд хамгийн юу нь болохоор одоо Америкийн тогтолцоо байсан тий 17.4%-тэй 2009 оны байдлаас дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээс 17.4%-аар бодож авдаг ийм систем байна. Okay. So we go back to that's in general in the worldwide there's 4 types of models, and in Taiwan we first look at in Taiwan the characteristics. So in Taiwan we are small countries and we have 23 million people and over 65. Actually, we are going to be a aged society. So currently we face the aging issues. We have 17% of people aged over 65, and our life expectancy is 77 for male and 83 for female. So basically that's the best information in Taiwan. За Тайван маань болохоор энэ жижигхэн арлын улс байх нь байна. 65 наснаас дээш хүмүүс 17.11%-ийг эзэлдэг. Тэгээд нийт хүн амынх нь болохоор тоо нь болохоор 23 сая. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийх нь 6.1% нь болохоор эрүүл мэндийн үйлчлэгээндээ зарцуулагддаг. Тэгээд энэ амьдралын одоо хувьд гэх юм бол эрэгтэй хүмүүс ерөөдөө дундаж наслалт нь болохоор 77.2%, эмэгтэй хүмүүсийн маань хувьд болохоор 83.7% байдаг. Одоо 83 нас хүрээд тий ерөөдөө дундаж наслалт нь 84 гэсэн үг юм байна. Одоо төрөлтийн хэмжээ нь болохоор 2020 оны ордлоор болохоор ерөөдөө 1000 хүн байна. Төрөлт байна. Yes, Professor. Okay. Энэ нь болохоор нийт төрөлтийнхаа нь бол ерөөдөө нэг 3.6% байд юм байна. So give you some more detail about the characteristic in Taiwan. So the GDP per capita in Taiwan is in 2005 is about 23
to $100, and health expenditure is about 3,200, and the percent of GDP is 6%. And in our countries, we pay premiums for health insurance. So the tax burden in our country is 12%, about 12%. So in other country, like in United Kingdoms, for their model, they will have a more tax burden, like about 40%, something like that. За 2015 оны хувьд гэх юм бол Тайван улсын хувьд болохоор эрүүл мэндэд одоо зарцуулсан зардлын хувьд гэх юм бол 32.253 сая доллараар зарцуулсан байна. Үүнээс болохоор үүн маань болохоор Тайваны одоо эрүүл мэндийн одоо зарцуулалт болохоор ерөөхдөө дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 6.1% байдаг. Ийм бахан Америкийн нэгдсэн улстай харьцуулах юм бол ерөөхдөө татвар авалт ч гэсэн тэр эрүүл мэндийн зарцуулалт маань болохоор Америкийн нэгдсэн улсын дайтай мөртлөө татвар авалт болохоор Америкийн нэгдсэн улсыг бодох юм бол маш бага хэмжээний татвар авдаг ийм орн байна. Okay. Yeah. Also, just give you some information in our health system, the activity covered. We have public health and preventive service, and acute care service, and rehab and long-term care service. And in public health and preventive service, we in the primary prevention, we have health promotion, preventive care, and then urgent care. And in our health acute care service, we have medical center, regional hospital, local hospital, public health center, and also clinics. That's all covered. And the providers in the acute care service. And for the rehab and long-term care service, we have chronic hospital, nursing home, and the long-term care, we have daycare, nursing facility, long-term care facility. So that's all in our health system. And currently, all kinds of activities, we cover some, like in the general, in this part, and also home health, and some family care units actually is covered in the national health insurance. So give you some information about that. Okay. За Тайваны эрүүл мэндийн систем болохоор доорх хэсгүүдээс бүрддэг байна. За эхнийх нь болохоор нийтийн эрүүл мэнд ба уурчсан сэргийлэх үйлчилгээ. Хоёрдугаарт нь болохоор эмнэлгийн үйлчилгээ. Гуравдугаарт нь болохоор нөхөн сэргэх болон удаан хугацаанд эмчлэх эмнэлгийн үйлчилгээ гэсэн эдгээр салбаруудаас бүрддэг байна эрүүл мэндийн тогтолцоо. Тэгээд эрүүл мэндийн нийтийн эрүүл мэнд болгон сэргэх урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээ нь болохоор одоо эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх одоо ажиллагаа байх нь байна. Гэмтлийн эмнэлэгт шаардлагатай үйл ажиллагаа ордог байх нь. Мөн заавалшгүй одоо яаралтай түргэн тусламж хэрэгтэй байгаа ийм салбарт ордог байх нь. За эрүүл мэндийн одоо эмчлүүлэх үйлчилгээ гэдэгт нь болохоор мэдээж хэсэг хуваагдсан байна. Та бүхэн харж байгаа нийтийн эрүүл мэндийн төв, хувийн эрүүл мэндийн цэг, дээшээгээ одоо эдгээрээс дээшээгээ улбалаад одоо тухайн одоо орчны дүүргийн гэх юм уу эмнэлэг, тэрний дээр одоо бүс нутгийн эмнэлэг, одоо мужийн эмнэлэг юм тэрний дээр бол бүр нарийн мэргэжлийн эмнэлэг нийтийг хамарсан гэдэг ийм тогтолцооноос бүрддэг. Нөхөн сэргэх болон урт хугацаанд үйлчлэгээ үзүүлэх үйлчлэгээ гэдэгт нь болохоор одоо архаг хууч өвчнийг эмчлэх эмнэлгийн үйлчлэгээ одоо удаан хугацаанд эмчлэх учраас асаргааны үйлчлэгээ одоо салбар эмнэлэг одоо өдрийн эмчилгээ үйлчлэх цэг сувлагчийн одоо нөгөө нэг бэлдэх үйлчлэгээний цэг одоо үйлчлэгээ за тэгээд гэрийн үйлчлэгээ гэр үйлчлэгээ гэдгсэн эрүүл байх үйлчлэгээ гэсэн эдгээр тогтолцоонуудаас бүрддэг байна. Yes, Professor. You can carry on. Okay.
So give some information about the history of Taiwan health system. We have been go through the missionary periods, and also during Japanese colonial periods. And actually at that time, missionary period, we have some old hospitals set up at that time. And then during the Japanese colonial periods, we have public hospital built at that time. But mostly the health system is built up in after World War II. We have a public government relocate to Taiwan. So we just have like a fundamental public health center, hospital, and also health professional educations just after that. За одоо та бүхэндээ энэ Тайваны эрүүл мэндийн системийн хөгжлийн талаар хэдүүлээ ярилцъя. Хамгийн ихнийх нь болохоор тодорхой үйлчлэгийг одоо бий болгох зорилготой үе гэдэг 1965-аас 1895 оны хооронд ингэж энэ зорилттой эхний үе шатны явагдсан. Энд болохоор Синла хоспитал гэдэг анхны одоо энэ эмнэлгүүд одоо бий болж эхэлсэн байх нь. Тэгээд одоо Christian эмнэлэг гэдэг энэ Чунхад одоо ингэ бий болж ирсэн Москва хоспитал гэдэг. За үүний дараагаар болохоор Японы одоо колони үе шатыг Тайваны одоо эрүүл мэндийн хөгжилтөнд хамааруулж авч үздэг. Энэ тухайн үе шатанд болохоор том хотуудад эмнэлгүүд бий болсон байх нь тэ нийтийн эмнэлгүүд 1895-аас 1945 оны хооронд эрүүл мэндийн салбарууд том эмнэлгүүд бий болжээ. Гурав дахь үе шат болохоор одоо Тайваны засгийн газар дахин тийм үү бий болсноос үүдэх тий одоо колони дараах үе гэсэн үг л дээ. Энэ салбар бол хамгийн чухал салбар байна. Энд болохоор эрүүл мэндийн маш том эрүүл мэндийн үйлчлэгээ үзүүлдэг байгууллагууд бий болсон. Тэгээд хоёрдугаар болохоор энэ халдварт өвчин байна тий одоо та бүхэн мэдчихэж байгаа энэ малаараа ингээд суулгах гэдэг энэ шатуудад бас мэдээж Тайваны эмнэлгийн тогтолцоо тий эрүүл мэндийн салбарын үйлчлэгээ маань болохоор мэдээж сайжирсан байж таараа эдгээр халдварт өвчнөд холбоотойгоор дараад нь болохоор мэдээж одоо энэ вакцины үе шат одоо явагдаж байгаа олон төрлийн вакцины гаргах үе шат ингээд Тайваны эрүүл мэндийн тогтолцоо хөгжүүлж байгаа. Тэгээд дараад нь болохоор хүүхдийн болон эмэгтэйчүүдийн одоо эрүүл мэндийг сайжруулах, идэвхжүүлэх үйлчлэл ялгаа гэсэн эдгээр зүйлүүдээр энэ Тайваны эрүүл мэндийн хөгжлийн системийг тогтолцоог та бүхэн бас хүрээнд ойлгож болох юм аа. Yes, Professor. Okay. As we said, our health system is built up after World War II, and after World War II, we start to develop some social health insurance. Actually, prior to the current our national health insurance systems. At that time, at the beginning we have labor health insurance, and since 1950. And that's the first social insurance in Taiwan. And after we have a government employee health insurance that is different health insurance. And we have farmer health insurance program, veteran health insurance, and all kinds of insurance cover. Actually, at that time, it's about like 55 to 57, but it's not cover all people, including like elder or children. That's not included. So after 1995, we start to implement national health insurance for all peoples, cover like the previous the people have employed, and also elder and children. After 1995. За одоо та бүхэнд эрүүл мэндийн системийн одоо эрүүл мэндийн даатгалын талаар хэдүүлээ ойлголттой болъё. Эрүүл мэндийн даатгал бол 1950-аас 1995 онд анхны одоо ажилчдын хөдөлмөрчдийн эрүүл мэндийн даатгал гэдэг зүйл анх үүссэн бий болсон байна. Эдгээр зүйл нь болохоор зөвхөн ажилчин хүмүүсийн
үйлчдэг ийм хөтөлбөр байсан. Тэгээд түүний дараагаар болохоор 58-аас 95 оны хооронд засгийн газрын ажилчдын эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцооны бий болсон. Тэгээд эдгээр зүйлүүд нь болохоор нийгмийн бол салбарыг тухайд хамруулж чадахгүй байсан болохоор 1995 оноос одоо 85 оноос тийм даатгалыг бүхэл эрүүл мэндийн ямар салбарыг хамарсан эрүүл мэндийн нэгдсэн юм даатгалын системтэй болсон байна. Yes, Professor. Yes. Yeah, so after 1995, the coverage is from 55 to increase to about like 99% after 1995. So everybody get covered in these systems. Yeah, тэгээд 1985 оноос тий 95 оноос бий болсон систем нь болохоор яасан бэ гэхээр 95 оноос хойш салбарын бүх бүлгийг хамруулдаг юм үйлчлэг болсон болохоор хэрэгдэд хүрэх хүртээмжний тийм үү илүү түлхүү өргөн хүрээнд үүсэж эхэлсэн. Тэгээд ийм өсөлтийг бол энэ хүснэгтнээс та бүхэн харж болно. So currently we have like a very famous program. Actually, in our program is we have been published in the American public broadcast system to introduce our health insurance systems, and also a lot of news have introduced the Taiwan systems. And Okay. За тэгээд энэ 95 оноос хойш болсон энэ Тайваны эрүүл мэндийн тогтолцоо тий даатгалын тогтолцоо маань болохоор ингээд олон улсад танигдаж эхэлсэн байгаа тий одоо бүх энэ төвчний хүрээнд тийм олон улсын төвчний хүрээнд. Okay, Professor, could you move to the next slide? За одоо энэ та бүхэн харж байгаа бох тий эрүүл мэндийн тогтолцоонд хэдэн онд ямар амжилттай яаж эрүүл мэндийн даатгалын шинжилэл хийгдсэн талаар ингээд олон улсын төвшөнд Тайваны эрүүл мэндийн даатгал нь танигдсан. Okay. Yeah, and also like current recent several years in Taiwan, we also in our healthcare ranked #1 in the world. За одоо тэгээд та бүхэн харж ингээд танигдаад олон улсын төвшөнд явж байгаад энэ 2021 онд яасан бэ гэхээр Тайванс бол эрүүл мэндийн үйлчлэгээ асрамжаараа тийм үйлчлэгээний үзүүлэх чадвараараа дэлхийд номер 1 гэж тэмдэглэгдсэн байна. Oh yeah, okay. So I think as we can rank #1, I think it's because we have the universal health insurance. So I'm gonna introduce our national health insurance program for you. In our program, as we said, we have a single payer systems, and the single payer system is operated by our Taiwanese government. And in this system, the single payer is operated by National Health Insurance Administration, and that's under Ministry of Welfare and Health and Welfare. And in this National Health Insurance Administration, we have 6 branches, and that's Ministry to manage different locations. За одоо яагаад Тайван улс дэлхийд ер нь номер 1-т ингээд ранглагдаад байна. Одоо ингээд жигсаагдаад байна гэхээр Тайван улс маань болохоор тийм нөгөө нэг universal одоо олон талын агуулсан тийм эрүүл мэндийн даатгалын системийг өөртөө агуулдаг. Одоо жишээлх юм бол өнөөдөр нэг жишээн дээр болохоор single payer буюу засгийн газраар эрүүл мэндийнхаа даатгалыг төлөвлөдөг ийм систем байдаг байх нь одоо тухайн эрүүл мэндийн даатгалыг болохоор засгийн газраас нь даадаг. Тэгээд эдгээр одоо төлөвлөлтөнд одоо та бүгд харагдаж байгаа энэ дүүрэг тий одоо удирдлагын хэлбэрт ингээд ийм 6 хэсэгт болж хуваагдаж байна. Yes, Professor.
Yeah. To understand the how to operate this national health insurance, I use this model, the figure, to introduce to you. Actually, the third triangle party, we have patients, providers, and also the third party payers, indicating our National Health Insurance Administration. So when people they provide the premium to, they just pay the premium to the third party payers, is our single payers, the NHIA, and we get health insurance. And then when we go to see doctors, they will give us the medical service, and sometimes we pay out of pocket, but because we have insurance, so the part for pay out of pocket is a little bit. And then when providers like doctors or hospitals, they provide a service, they will fill claims to our National Health Insurance Administrations, and they will get reimbursed after that. I will use this framework to introduce the systems, how it works. Yes, Professor, I just fully understand. That's very clear. За эхний ээлжин та бүхэн харахад хараа эхний одоо энэ нөгөө нэг first party буюу одоо өвчтөн буюу үйлчлэгч байгаа. Тэгээд одоо эхний энэ гурвалсан талын нөгөө нэг харилцаа явагдаж байгаа ийм схемийг та бүхэн харж байна. Тэгээд дээшээгээ нөгөө нэг ажил олгогч эсвэл нөгөө нэг засгийн газар тий. За тэгээд эхний тал болон засгийн газар бол ажил олгогчийн хооронд үүсэж харилцаа болохоор одоо tax татвар тий. Тэгээд нөгөө нэг цалин байх нь байна тийм одоо цалингийн доод хэмжээ ч юм уу лов байж. За ингээд энэ болохоор санхүүгийн асуудлууд явагдаж байна. За тэгээд энэ нөгөө нэг премиум буюу одоо нөгөө татвараа аваад хураамжаа аваад нөгөө нэг гуравч талууд буюу нөгөө нэг бас нөгөө нэг төрийн байгууллага байх нь тийм үү гуравч тал нь болохоор энэ нь болохоор даатгахч гэсэн тал байх нь тийм төлөгч гэсэн. За ингээд нөгөөх нь хоёрын хоорондын харилцаа ингээд явагдаад та бүхэн тэр сумнуудыг сайн хараарай тийм. Дээшээгээ хувийн одоо тогтолцоогоор явлаа, буцаагаад даатгалын юугаа төлөлтийг хийгдлээ. Тэгээд ингээд засгийн газараас хураамжуулаа, ингээд доошоо явуулаа. За тэгээд одоо буцааж явангуудаа энэ нөгөө нэг буцаа олголт бас байна тийм үү. За ингээд явлаа. Хоёр дахь тал дээр ирлээ. Хоёр дахь тал маань одоо юу вэ гэхээр нөгөө нэг провайдер буюу эмнэлэг байна тийм үү. Эрүүл мэндийн үйлчлэгээ явуулдаг эмнэлэг. За энэ үйлчлэгээ явуулдаг эмнэлэг маань та бүхэнд бүтээгдэхүүн эмнэлгийн багц өгөөд тий үйлчлэгийнхаа юугаар та бүгдийг зориулсан одоо нөгөө нэг эмчилгээ хийх нь байна. За эрүүл мэндийн үйлчлэгээ үзүүлнэ. Тэгээ та хэд болохоор нөгөө нэг дээгүүрээ та хэд харсан багтаа татвар төлөлт нөгөө нэг таны нөгөө нэг хангагч ч юм болохоор гурав дахь тал ч юм болохоор энэ хоёр дахь талд татвараа өгсөн байгаа. Тэгээд та хэд бас нэг карманаас гарах мөнгө бас байж болно. Тэр мөнгө нь болохоор та бүхэд доогуур харж явах тийм үү out of the pocket fee буюу илүү төлөлтөө эмчилгээнээс одоо нөгөө даатгалаас илүү мөнгө авах юм бол та буцаагаад хоёр дахь талдаа төлөх нь байна. Yes, Professor. Yeah, okay. So we first talk about the relationship when patient ourselves, and we will enroll into the program. And so everyone are mandated to participate in this national health insurance. And when we enter in the insurance, we will receive this insurance card like this, and there is a several small chip here. So this small chip can keep a lot of information in here. So later on, I will talk about more what's the information we'll put in this chip. And if foreigners, they have to enter into Taiwan, and after 6 months, they are also required to enroll in this national health insurance program. Okay. За одоо дараагийн асуудал маань болохоор одоо энэ эрүүл мэндийн үйлчлэгийг хэн авч болох вэ гэдэг тал дээр хэдүүлээ ярилцъя. За эрүүл мэндийн үйлчлэгийг бодож
заавал авах ёстой юм үйлчлэгээний одоо ийм хөтөлбөр байгаа. Хөтөлбөрөө гэж хэлж болно те одоо эрүүл мэндийн хэрэгцээ байна. Энийг болохоор бүх Тайваны иргэн өөрсдөө аван заавал авах ёстой. Мөн гадаад хүмүүс авч болно. Эдгээр хүмүүс маань яах ёстой вэ гэхэл мэдээж хууль ёсны дагуу амьдарч байгаа. Тэгээд 6 сарын хугацаанд тухайн Тайван улс маань болохоор хуулийн дагуу шаардлагыг биелүүлж амьдарч байгаа юм байна. За тэгээд та бүхэн одоо энэ карт харж байгаа бах тий. Энэ карт байна. Тэрэнд нэг тийм чип байгаа. Одоо энэ чипт бол маш олон одоо сан мэдээлэл байдаг. Хэдүүлээ энэ сан мэдээллийн талаар хэдүүлээ дэлгэрэнгүй хэдүүлээ дараагийнхаа юм дээр яриад явцгаая. Yeah. Okay. So when we program, actually in we 23 million people, we are separate into 6 categories. For example, I'm a private school teacher, so I'm there in this category, the category 1, and then it will decide that how many contribution ratios I have to pay into and for the premiums. And so in my case, I will pay like 30% for the premiums, and my school will pay 35%, and government will pay 35% for me. So there are several types of like government operators, or like there's self-employed, they have to pay like 100% themselves. And if military, they have all covered by the government here, 100 paid by government for their premiums. And low income people, they are covered by all government as well. So there's this one is just talking about the people, how people keep in the category, and how many percent they have to contribute to their premium. За одоо нөгөө нэг эрүүл мэндийнхаа даатгалт төлөх хураамжийн талаар хэдүүлээ ярилцж байна. Одоо тэнд болохоор 6 ширхэг одоо нөгөө нэг категориуд байна л да. Одоо нөгөө 6 ширхэг төвшний эрүүл мэндийн юм байна. Хэрнийг хэрхэн одоо хураамжаар нь та бидийг тийм үү баталгаажуулах уу гэдэг тал дээр хэдүүлээ ярилцж байгаа. Жишээлх юм бол 10 жилийн багштай хүн байх юм бол одоо өөрөө даатгагч маань өөрөө 30% одоо тэгээд нөгөө ажил олгогч маань мөн адилхан 35%, засгийн газраас бас 35% өгөөд ингээд 100% гэж болоод даатгалдаг байх нь тий. Тэгээд категори тэд гэдэг юм бол одоо хуваарь мөн компанид ажилладаг хүмүүс ч юм уу. Эдгээр хүмүүс бас ялгаатай өөрөө 100% төлдөг ч юм уу тий. Дараа нь болохоор одоо 4-р категорид гэхлээр одоо цагдаа хүчний байгууллага ингээд 100% ерөөсөө засгийн газар төлөгддөг ийм тогтолцоо байх нэ. Энэ эрүүл мэндийн. So there's this category, and most people they are fit in the category 1 and 2 and 3, and others is in category 6. So everyone, 23 million people, we all can fit into 6 categories. За тэгээ нөө Тайваны маань 23 сая иргэн маань болохоор мэдээж хийж байгаа эрхэлж байгаа ажлаас шалтгаалаад тий бас хууль заасан тодорхой дүрм журмын дагуу шалтгаалаад одоо ингээд 6 категорид хуваагддаг байх нэ. Тэгээд ерөнхийдөө хамгийн их бас нэг түгээмэл байдаг категориуд болохоор тий 1, 2, 3 дугаар категориуд байдаг. So when we enter in these and the programs, and how do we calculate the premiums, we have a very simple formula, and essentially the premium is based on our own salary, and multiplied by the premium rate and the contribution rate ratio, as we just see in the previous tables, and then multiplied by how many numbers of dependents in this program. So the premium, we first talk about. Дуу маш суул байгаад ах юм. Ерөөсөө нэг сайн сонсогдохгүй. Дуу нь айгүй цаан сонсогдоод ах юм уучлаарай. Хиний дуу? Та бүхний дуу маш суул сонсогдоод ах юм. Бусад хүмүүс яаж сонсогдож байна уучлаарай.
Hello, Billy. The one of the participants, she was asking for the hour of the voice, very clear, because she couldn't listen to us properly. So, but it just happened to her. But the rest of the participants, they heard our voice clearly, because so. Одоо яа чи миний дуу сонсогдож байна уу? Сонсогдож байна уу? Yeah, the rest of participants, they have a very clear listening the lecture from us. Okay, Professor, you can carry on. Okay. Yeah, so for this formula, it's very easy. So later on, we are go through the income for how to decide the income. I can maybe explain the previous. Oh yes, this one. Энэ болохоор нөгөө нэг даатгалын маань болохоор хураамж бодох томьёо байна л да. Та бүхэн харж байгаа бох тий, одоо цалин тий, үндсэн цалин, тэгээд нөгөө нэг хураамж, тэгээд нөгөө нэг доор байгаа ratio rate, одоо тий, одоо 2021 оны 1 сарын 1-ээс ахуулаад одоо хураамж нь 5.17-оор эхэлж байгаа. Тэгээд хитэн одоо нөгөө нэг хүн байгаа гэдгээр нь шалтгаалаад бас ингээ хураамж бодох аргууд нь болохоор эдгээр зүйлүүд нөлөөлдөг байна. Okay, Professor. Yeah, so when we first look at the salary base, we have 46 brackets for determine each people how many salary you have to pay, and each one we have the low income, the first level, first tiers is below 2,500, and the upper tiers is over 175, 182 thousands, and so for higher income people, they still pay the income is the fixed number here. So that's the tables we determine the salary base. За нөгөө нэг орлогын одоо хүснэгт байна л да, хураамж авах, одоо тооцоолол авах гээд тэгээд ерөөхдөө доотлын цалин болохоор 25,000 одоо 50-ны мөнгө байх юм бол одоо та бүгдээс авах юм бол income tier means 40 bracket. Одоо нөгөө bracket, одоо энэ орлогын нөгөө нэг хүснэгтүүд нь болохоор одоо ингээд ялгаатай байдлаар нөгөө нэг хуваагдсан байна тий. Одоо жишээлбэл bracket 7, сакс одоо хураамж 7, хүснэгт 8 энэ төргээд ерөөхдөө бага цалинтай байх юм бол та хамгийн багаас нь буюу энэ 40% нас эхэлдэг байх нь тий, орлогын хураамжээс. Yeah, okay. Then the premium rate, actually we have like 25 years the national health insurance implement, but the premium rate didn't change quite often. We only have changed like 6 times from 4.25% to currently we have 5.1% because that's all populating since, so the premium rate didn't change quite often. За одоо нөгөө нэг хураамж те одоо авах юу болохоор одоо Тайван улсад болохоор ерөнхийдөө нэг олон удаа солигдоогүй 6 удаа солигдсон байгаа. Тэр 2095 оноос хойш 2021 оны хооронд 6 удаа солигдсон 4.25, 4.55, 5.17 гэдэг солигдсон байгаа. Yeah, okay. Then we move to another relation from patient to providers. За одоо бид нар болохоор дараагийн зүйл болохоор нөгөө нэг мөн адилхан нөгөө санхүүгийн
загвар байгаа тий. Одоо эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах юм тогтолцоо байна тий. Энэ дээр болохоор нэг өөр харилцаа байгаа бах та бүхэн харж байна тий. Нэг тал нь болохоор нөгөө нэг өвчтөн болон үйлчлүүлэгч хоёр тал нь болохоор нөгөө нэг эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэгч тал буюу одоо эмнэлэг. Okay. Yeah. So when people go to see doctors and we are concerning for the coverage, in Taiwan, we have a comprehensive coverage, and we cover like Western medicine, dental care, Chinese medicine, and regarding the comprehensive coverage, we cover all kinds of disease, injury, preventive care, home health, or like palliative care. Actually, you can see from the beginning the preventive care to the home health we all cover, and also like service type we cover like outpatient, inpatient, and home health, etc. Okay. За нөгөө эрүүл мэндийн үндэсний эрүүл мэндийн даатгал маань болохоор дараах зүйлүүдийг болохоор төлдөг ийм эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоо байх нь тий. Энд нь болохоор одоо жишээлх юм бол барууны эмчилгээний одоо гарах үйлчлэгийг төлнө, хамааруулна, шүдний одоо үйлчлэгээ байна. Мөн одоо нөгөө нэг хятадын эрүүл мэнд гэж энэ болохоор уламжлалт эрүүл мэндийн үйлчлэгэнд гарах зардлыг бас адилхан төлнө. Тэгээд одоо ямар одоо эрүүл мэндийн шаардлагатай хүмүүст бас очиж ингэж үйлчлэг төлөх вэ гэхээр янз янзын одоо өвчин байна, гэмтэл байна, урьдчилан сэргийлэх үйлчлэгээ байна, гэрээр үйлчлэх эрүүл мэндийн тогтолцоо байна тий. Тэгээд төр өвчин нам дах юм үйлчлэгээ байна. Тэгээд ямар төрлийн үйлчлэгийг үзүүлдэг вэ гэхээр мэдээж эмнэлгээс гадуур өвчтөнд очиж хүртэх үйлчлэх юм үйлчлэгийг бас энэ даатгалаар төлнө. Мөн эмнэлэг төвтөж үйлчлүүлж байгаа хүмүүс байна. Тэгээд гэртээ ингээд өөртөө асаргаа хийж байгаа хүмүүст зөвөөсөө одоо бүх хүн үйлчлэгийг отоод энэ Тайваны үндэсний даатгалаар төлөгдөх нь байна. So everything pretty much covered by the national health insurance, but people have to pay co-pay or co-insurance for like outpatient visit or inpatient care. For example, if with referral the co-pay is lesser. For example, we have divided by different level of accreditation level, like medical center. It's much the co-pay is much higher, and clinics is lower. If not referral, it's just direct to go to specialty, and the co-pay is higher. And also like emergency care, if the easy case, it directly go to emergency room, the co-pay is higher. And for dental care or traditional Chinese medicine, the co-pay is low. The inpatient care is co-pay, or we say it's co-insurance, and it's depending on how many days you stay in the hospital. And we also have co-pay for medications, prescriptions as well. За одоо ингээд нөгөө нэг өөрөөсөө бас нэмж төлөх юм төлбөр байдаг тий. Өөрөөсөө бас гаргаж даатгуулах юм даатгалууд байдаг. Одоо жишээлх юм бол Тайванд болохоор одоо тэр үндэсний даатгал маань болохоор тэр ийм улсын эмнэлэгт тэдээс тэд хоног эмнэлэг твтэж имчилгээ авнаа гэсэн. Тэр хооронд гарах зардлыг үндэснийхээ энэ даатгалын эрүүл мэндийн даатгалын системээр ингээд төлжнө. Харин тухайн эмнэлэгт одоо жишээлбэл 30 хоног байсан бол 31 хоногоос дээш хөвцсөн бол тухайн гарах зардлыг яг хөө гэхээр нөгөө нэг өвчтөн буюу үйлчлэгч тал манаас өөрөөсөө төлдөг юм систем бас байх нь. For several cases, in our health insurance program that stands for copay, yeah, because copay is to dealing with the moral hazard issue
to prevent people just go to seeking the health care. But for some cases it's time because people is just sick. They are not waiting to go to see use the utilization. They just have to. So in that case, it's time for the copay. For example, like people suffering for catastrophic illness like cancer or stroke, long-term mental illness like schizophrenia case, or like live in remote mountain areas, or women giving birth, or veteran in, or like household income, children under age 3, or like sometimes registered tuberculosis patients, they receive payments. So they have to back and forth to the hospital. So if people get more like a financial burden, they will hesitate to go to a hospital to receive care. So this kind of people, they really are sick and really need the health care, they will stand for copay. За мэдээж тэгээд үнэхээр өвчтөе зовлонтой байх юм бол мэдээж эмнэлэгт удаан хэвтэж эмчлүүлэхийн тулд мэдээж илүү төлбөр өөрөөсөө төлнө. Багтаа бас яг энэ иймэрхүү байгаа. Ямар нөхцөлд одоо энэ нөгөө нэмэлт төлбөрөөс чөлөөлөгдөх вэ гэсэн юм зүйлүүд байна. Одоо энд одоо тийм шалгууруудыг тавьсан байна. За ямар нөхцөлд одоо нөгөө нэмэлт төлбөрөөс чөлөөлөгдөх вэ гэх юм бол одоо хор тавдар одоо энэ шизофрени хувьд тийм одоо энэ аюултай өвчний хувьд одоо шаналаад урт хугацаанд ингээд шаналж байгаа юм байх юм бол бас одоо нэмэлт төлбөрөөр чөлөөлөгддөг байх юм тий. Тэгээд одоо тодорхой хэмжээний одоо далайн эрх орчин ч юм уу эсвэл одоо нөгөө нэг цаг уурын асуудалтай тийм хүнд нөхцөлд амьдардаг иргэд одоо энэ нэмэлт төлбөрөөр чөлөөлөгддөг. Дээр нь одоо нэг ахмад айчид байна. Мөн дээрээс нь одоо нэг бага орлоготой иргэд байна. Бас дээрээс нь 3-аас доош насны хүүхдүүд байх нь байна. Мөн адилхан дээр нь сүрья өвчнөтэй. Тэгээд тэр сүрья өвчин чинь урт хугацаанд идэгдэг учраас нөгөө өвчтөн маань нөгөө тодорхой сүрья өвчин дээр мэрэгсэн эмнэлэгтэйгээ урт хугацаанд ингэж гэрээтэй одоо үзүүлдэг юм нөгөө нэг харилцаатай байх юм бол эдгээр өвчнөд нөгөө нэг өвчнөдтэй одоо өвчлөөр онцлогдсон ийм одоо нөгөө нэг амьдралын нөхцөлтэй ийм хүмүүсийг энэ нэмэлт төлбөрөөс чөлөөлдөг байх нэ. Yeah, okay. So the next part we introduce the when people receive the Medicare service in the hospital or providers, and the provider will file claims to our National Health Insurance Administration, and they will get reimbursement. And how this work? За одоо яаж одоо эрүүл мэндийн үйлчлэгийг авдаг вэ гэхээр одоо нөгөө нэг энэ татварын газар маань одоо эмнэлэгт тухайн мөнгийг шилжүүлснээр одоо бид нэр одоо үйлчлэгч буюу одоо өвчтөн маань эмнэлгээс үйлчлэгийг авдаг байна. Та бүхэн одоо дээр сумыг харж байгаа бах тий. Мөнгө одоо хоёр дахь тал руу орлоо. Хоёр дахь тал нь хэмжил гаргаж нөгөө нэг татвар төлөгч газраас одоо татварын албанаас мөнгө авлаа. Тэгээд иргэд маань болохоор үйлчлэгийг авдаг тийм үү. Энэ хоёр дахь тал маань нэг талд үйлчлэгээ үзүүлдэг гэсэн систем схемийг та бүхэн харж байгаа бах. So, but these providers, they have to first contract with the National Health Administration. In here, we can see almost all hospitals, they contract because the expenditures for patients have to provide is higher. So almost the hospital is contract, and 88% of clinics contract, and others like Chinese medicine or
and dental care, they are almost like about 95%. За та бүхэн одоо харж байгаа тэгээд ямар эмнэлэг одоо тий клиникүүд одоо энэ үндэсний эрүүл мэндийн даатгалалд одоо хамрагдсан байдаг юм аа хамтарч ажилладаг байх гэхээр та бүхэн энд одоо эмнэлгийн тоог харж чинь 471 эмнэлгийн 471 нь одоо энэ үндэсний эрүүл мэндийн даатгалаар үйлчилдэг байна тий одоо жишээлбэл одоо энэ клиник нь байна яг энэ бол 11,872-оос 10,539 ч юм уу тий тэгээд ингээд янз янзын тоотой дээр байгаа нийт эмнэлгийн тоо доор нөгөө үндэсний эрүүл мэндийн даатгалтай хамтарч ажилладаг эмнэлгийн тоонууд нь байна. Okay, after contract in Taiwan, the reimbursement or payment systems, we have a diverse payment system. In 1995, when we start to have a national health insurance, the payment system is we call fee for service payment system, indicating how the doctors give the prescription to the patients, and the national health insurance, they will reimburse accordingly. And after that, because the expenditures is increasing, so since 1998, we start to implement the global budget system, and also we have implement like a resource-based relatives value scale system to adjust the each prescription or each treatment values. And in 2010, we start to have the Taiwan version for the diagnosis related group. I will introduce each one afterward. За тэгээд дараа нь болохоор төлбөр төлөх одоо олон талын системүүд Тайванд үйлчилж ирсэн байна. Одоо эдгээрээс дурдах юм бол 1995 онд одоо жишээлбэл төлбөр бо үйлчлэгээний төлбөр тэгээ нэмэх нь одоо үйлчлүүлсэн төлбөр гэдэг ингээд ийм жишээтэй. Энэ нь яадаг вэ гэхээр эмч үдснийхээ хураамжийг үзлээ, тэдэнд төгрөг гарлаа, төлбөр төлөгч үйлчлүүлэгч маань төлбөрөө төллөө, одоо капитан заавлаа, тэрийг аваад эрүүл мэндийн даатгалынхаа системээс нөхөн олгоор авдаг байсан. Тэгэнгუთ дараад нь эдгээр систем нөөцлөгдөөд 1998 оноос 2002 онд гэхэлэр нөгөө нэг дэлхийн түвшинд хүрсэн систем буюу одоо нөгөө нэг даяарчлагдсан ерөөдөө мөн адилхан одоо систем болсон. Энэ бол нэг глобал баажмент систем болсон. Тэгээд энэ маань болохоор мөн адилхан дараад нь 2004 онд дахиад өөрчлөгдөөд одоо үйлчлэгээнийхээ авж байгаа хүрээнд тулгуурласан ийм даатгалын одоо нэг үйлчлэгээ авах юм систем шилжсэн. Тэгээд дараад нь болохоор одоо 2010 онд Тайваны одоо нэг вершн буюу одоо онцтой холбогдсон төв нэмжлэгээ илгүүлсэн ийм одоо нэг нэмжлэг холбогдтой ийм систем маань бас бий болсон байна. Даатгалын. So so for the global budget system, we initiated that payment system since 1998. And we start from dental care because the range is smaller and much easier and simplifies. And so start from dental care and then Chinese medicine, and then extend to primary care clinics and also hospitals. And because dialysis care is serviced by the care is provided by primary care clinics and hospitals. So the budget arrange together and to have a pocket of money for special for dialysis care. So the global budget essentially is the most effective way to control the expenditure growth, because we have the fixed expenditure cap. So if the cost provided by the provider is over the cap, it will be a discount. So the provider will receive discount the money
from the national health insurance, given the global budget systems. За энэ global budget system-ийн гэх юм бол ингээд 1998-аас оноос бий болсон. Энд нь болохоор тэгээд шүдний эмчилгээ, одоо нэг уламжлалт эмчилгээ, анхны шатны эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, тэгээд эрүүл мэндийн үйлчилгээ, тэгээд эмчилгээ гэдэг эдгээр зүйлүүд болохоор бүгдээрээ энэ global budget system-д тусгагдсан байгаа. Тэгээд global budget system нь болохоор ерөнхийдөө хамгийн үргэлэн ашигладаг үр дүнтэй ийм систем юм аа гэд үтсэн байгаа. Ягаад гэхээр хураамж төлөлт тэгээд хураамж төлөлтийг болохоор бас одоо дээшээ гарсан тохиолдолд болохоор нөгөө нэг дата төлөгч маань өөрөө хариуцдаггүй, одоо илүү гарсан мөнгийг болохоор тухайн үйлчлэгч буюу өвчтөн маань өөрөө төлдөг ийм систем байгаа. Энэ нь болохоор хамгийн одоо үр дүнтэй систем гэж үтсэн ийм систем. We also introduced like Taiwan versions for diagnosis related group especially for hospitalization. For each admission, we'll classify the patients by their diagnosis score, and if the similar diagnosis score or treatment or surgery, and that similar case and disease, the severity are the similar, and the national health insurance, they will pay the provider at the same level of money. So it will not different from if the same case DRG, the provider will receive the same money. So that's an initiative since 2010. За тэгээд 2010 оноос одоо нөгөө нэг онцлоготой холбоотой группийн 50-ны бас нэг систем гарч ирсэн байна. Тэгээ энэ болохоор яг онцлоготой холбогдсон юм төлбөр байдаг учраас ямар ч маргаан байхгүйгээр яг адилхан төвшөнд нөгөө нэг төлбөр төлөгч маань болохоор буцаагаад одоо татврынхаа газраас буцаагаад өөрийнхөө гарсан зардлыг нөхөн төлөөд авах боломжтой ийм тогтолцоо байна. Yeah, okay. And the other one is to adjust the payment rate for each prescriptions or the treatments. We use the resource-based relative value scale. But this one is related to different specialties, so it took like several years to get adjusted the payments for each service. So this one is also big policies for in our payment systems. За дараах нь болохоор одоо нөгөө нэг хоорондоо холбоотой байгаа энэ нөгөө нэг бүтцээр одоо юм үйлчлэгэн дээр төлөгддөг одоо буцаан явдаг юм нийгмийн эрүүл мэндийн үйлчлэгээний юм буцаан одоо авалт үйлчлэгээ байна л да. Жишээлбэл түрүү нөгөө нэг онцтойр холбогдсон гэдэг юм. За нэг ийм онцтой байх юм бол хийгдэх хэмжлэгийн ойлгомжтой ийм орно гэдэг нэг төвшөнд учраас тэгээд яг тэр онцтойгоо холбоотой гарах зардлыг угаасаа буцаагаад авчна. Энэ болохоор нөгөө нэг ийм онцтой, ийм эмчилгээ хийлгсэн гэдэг арай өөр задаргаатай явдаг ийм эрүүл мэндийн бас даатгалын тогтолцоо байх нэ. Okay, so in addition to the payment systems, the providers will be monitored by their quality of care. And so in the national health administrations, our providers, and they will monitor because the hospital or clinics, they will fill claims and they will pick up some information and to conduct indicators, for example, and publish online. So it will be like a quality care published card. So as you see, like this one is the HbA1c, the cares, and in different hospital, our hospital is this one, is the medical centers, and you will have the each branch, like Kaohsiung branch, the area they have average value and the whole country value.
And you can check each hospital themselves. Like in our hospital, we have 94.64 the value indicating like 94% of patient they receive this care. So how's your case evaluate and compare with the branch and also the nations? За одоо дараагийнх нь болохоор нөгөө нэг үйлчлэгээ тийм үү асрамж үйлчлэгээийнхаа чанарт сайжруулах хяналтын талаар хэдүүлээ ярив. Дараагийнх нь хяналт болохоор тэнд болохоор нөгөө нэг одоо жишээлбэл 9,000 үйлчлүүлэгч үзүүлэхэд тэнцэнээс та бүдийн төлсөн одоо хураамж авж байгаа үйлчлэгээ нийт чинь үү гэсэн судалгааг авдаг. Тэгээд судалгаагаараа дамжуулаад тухайн үйлчлэгээгээ цаашид сайжруулахад хэрэг болдог ийм үйлчлэгээ одоо байдаг байна тийм. Yeah, and also like that's a public reporting, and we have another famous program we call Pay for Performance Plan, and it actually since 2001 we have started to initiate the Pay for Performance programs for different type of chronic disease, for example like diabetes, asthma, early CKD and pre-SRD, and currently we have also like a COPD or hepatitis, like kind of disease that need to have intensive care and follow-up. So the government, our National Health Insurance Administration, they just initiate this Pay for Performance plan and give the providers some incentive to care this patient more. За тэгээ 2001 оноос ахуулаад одоо эхлээд одоо энэ диабетес одоо энэ астма энэ гэсэн өвчнийг болохоор тэр доторийн албанаас одоо даатгагч нийгмийн даатгалаас одоо нөгөө нэг төлдөг болсон. I give you some example using the Taiwan's diabetes Pay for Performance program as example. This one is the most early initiated program, and this program actually give the incentive to providers, including like process outcome. If they set different indicators, if patient receive like HbA1c test or LDL test every 3 months, then they will give the incentive. And in addition, like the process outcomes also give the intermediate outcome. For example, if the patient improve their health outcomes, they will get some incentive. За тэгээд нөгөө нэг сайн нөгөө хоёр урт хугацааны одоо нөгөө нэг үйл ажиллагааны шалгаж үзээд интенсивийн тогтолцоо бий болгоод энэ 2001-ээс 2016 онд интенсив програмын тогтолцоогоор яг гэхээр одоо энэ процесс үйл ажиллагаа болон үйлчлэгээ дээр суурилна гэсэн үүний дагуугаар одоо 2007 оноос эхлээд нэмэлтээр одоо процессээс гарч байгаа энэ үр дүн дээр тийм үү програмын pay бонусыг нэмээд гарах үр дагаврыг бодоод тэгээд энэ үйлчлэгийг HPC, ADL гээд ингээд энэ нийгмийн даатгалын одоо нэг debate P4P гэсэн програм дээр суулгаж өгсөн байх нь. Yeah. So for this program, how provider can receive the incentive. First of all, the eligibility for physician, they have to specialize in metabolic disorder or endocrine, and they have to participate in a trained program for diabetes care. And so if they have meet the requirement, they are eligible to participate.
So if the physician didn't meet the requirements, they were not allowed to participate in the program. And also they have to have the team, so that including the care educator or nutritions, and also encouraged to follow the American diabetes medicine guidelines, and also need to have the case manager. So that case manager is including in the requirements for multidisciplinary team features. And this team, after they are eligible and participant, they have to submit the patient informations periodically to register, to keep record for patients follow up. So that's the whole set of program. За тэгээд энэ програмын одоо энэ P4P програм болохоор нөгөө нэг тодорхой хэмжээний өөрийн гэсэн онцлогтой юм програм байхантай. Тэгээд ямар хүмүүс сонгогдож байгаа юм бэ? Ямар одоо архаг болон одоо модельтэй хүмүүс их юм уу? Эмнэлгийн одоо хөтөлбөр дагуулт яах юм бэ? Тэгээд кейс одоо энэ менежер ямар байх юм бэ гэсэн эдгээр энэ нөхцлүүдийг өөртөө шимгээгээд тэгээд одоо диабетиктэй одоо энэ өвчтөн тийм эдгээр зүйлүүдийг дагаж мөрдөөд тэгээд болсон бүх репортоо одоо нөгөө нэг тэр нөгөө провайдер руугаа одоо даадах дээр чи мөнгө төлөгч одоо тэр юугаа бичээд яадаг вэ гэхээр нөхөн төлбөрийг буцааж авдаг. So here, give you some more detailed information. There, we have a process in service incentive. For example, they will pay receive about Taiwan dollars, like 450 for additional to physician fee, and the initial enrollment we receive 1,800, and also if IV follow-up visit we receive in US dollars $30, and for the annual visit we receive the 75 US dollars. So that's the process service. And Billy, I will talk about this one and you translate together. And so for others, intermediate outcome is regarding how to improve the percent for the HbA1c and or LDL. So that annually will receive $30 for each patient. So that's a different the incentive pay for performance program. За тэгээд энэ 2001 оноос энэ програм болохоор одоо энэ PSPS одоо үйлчлэгэнд хүлээж авч байгаа хүмүүс маань болохоор ийм гарсан зардлуудыг одоо аплайдаад тэгээд жилд буцаагаад авах нь байна. Professor, could you move to the next slide? За тэгээд 2006 оны төгсгөлөөр ихэд одоо энэс гарах үр дүнг одоо хэрхэн цаашаа аваа явах вэ, сайжруулах уу гэсэн төлөвлөгөө гарсан байгаа тий. Та одоо харж байгаа бах одоо доор нь клиникээс гарах үр дүнд нь одоо тэзгээр хэмжээний ийм хоёр негатив үр дүн гарсан байна. Одоо өвчтөн ийм хэмжээний юм хүлээж авсан байна гэсэн ингээд тайлан мэдээлэл гарсан байна. So overall, I will just give a summary characteristic when I just talking about our national health insurance features. First of all, we have a legal status for this National Health Insurance Act, and we established since 1995. And the response agency, as I said, we have National Health Insurance Administration. And about 99% of population is covered.
And we have comprehensive coverage, and we pay by premium. And we have prevention, as we later on we talk about we initiate the My Health Bank, and that have personalized crowd-based information and record we can check within 3 years. And the providers we include, like we have public, private, and hospital or clinics. In about 93% hospital, they contract with the National Health Insurance Administration. If people get sick, they can feel free to choose providers, or they can feel free to go to the hospital. But as we said, they will have different kind of copay or co-insurance. The gatekeeper, I think we didn't have gatekeeper systems. And payment method, we just introduced, we have global budget, and we have tec.mongolia, etc. And additional payment, yes, we have pay for performance programs, especially for disease management, for chronic disease preventions. And we have copay, so that just give you some brief information regarding our national health insurance program. За одоо та бүхэнд одоо Тайваны үндэсний одоо эрүүл мэндийн даатгалын одоо юуны одоо товч одоо зураглалыг харуулъя тий. Ерөнхийд нь ямар байдалтай харагддığım бэ тий. Мэдээж хамгийн ихэнд нь эдгээр харилцааг зохицуулсан Тайваны эрүүл мэндийн даатгалын хууль гэж байдаг байх нь. Тэгээд энэ тогтолцоо маань болохоор одоо хүртэл үргэлжилж байгаа 95 оны 3 сарын 1-ээс тэгээд энэ тогтолцоог хариуцдаг байгууллагууд мэдээж үндэсний эрүүл мэндийн даатгалын удирдлага гэсэн энэ тогтолцооны одоо энэ байгууллага байгаа. Тэгээд өнөөдрийн байдлаар болохоор энэ Тайваны үндэсний эрүүл мэндийн даатгалд болохоор Тайваны иргэдийн нийт 99.6% нь хамрагдсан байгаа. Тэгээд мэдээж энэ санхүүгийн юу бол мэдээж засгийн газраас ажил олгогчоос мөн өөрсдөө төлдөг ийм нөхцөлтэй. За тэгээд та бүхэн мэдж байгаа ямар үйлчлэгээ авах одоо тийм одоо хөтөлбөрүүд байд юм бэ? Тийм одоо нөгөө нэг package буюу одоо тийм одоо нэг тийм юм тийм одоо package одоо төлбөртэй тийм байд юм бэ гэхээр одоо энэ мэдээж эмнэлгийн үйлчлэгээ авах, шүдний үйлчлэгээ үзүүлэх, хятадын одоо уламжлалт эмчилгээ, тэгээ хүүхдүүдэд зориулсан эмчилгээ, тэгээд нөхөн зэрэг гэрийн эрүүл мэндийн үйлчлэгээ, тэгээ архаг өвчтэй хүмүүс мөн бас нөгөө нэг сэтгэл зүйтэй холбоотой үйлчлэгэн хүмүүс зориулсан юм одоо хөтөлбөрүүдтэй. Тэгээд одоо мөн адилхан энэ эрүүл мэндийн даатгал болохоор эрүүл мэндийн урьдчилсан байдлаар хамгаалах, эрүүл байдлыг цаашид идэвхжүүлэх за гэсэн агуулдаг. Мөн одоо нөгөө нэг Professor hasn't finished yet my explanation, so I just explaining on the half of that. So the provider гэдэг бол мэдээж private болон нийтийн болон хувийн эмнэлгүүд байна. Тэ ашигын болон ашигын эмнэлгүүд байна. За тэгээд эдгээр эмнэлгүүд маань болохоор ерөөхдөө аль нь ч байсан тэ хувийн эмнэлэг байх юм бол тэр ялангуяа эдгээр хувийн эмнэлгүүд нь болохоор 93% ерөөхдөө даатгалын үйлчлэгийг өөрийнхөө үйлчлэгэнд хамааруулж авч үзэж тухайн өвчтөнд үйлчлэгээ үзүүлдэг юм байна. За тэгээд мэдээж энэ эрүүл мэндийн даатгалт бидэрт тайванчууд даатгуулсан байгаа учраас угаасаа эмнэлгээ бол өөрсдөө солиод өөрсдөө сонгож үйлчлүүлнэ. За тэгээд дараагийнх нь болохоор мэдээж засаас нөгөө эрүүл мэндийн даатгалаар төлөгдөх төлбөр өөрөөсөө бас төлөх төлбөр энэ дотор нь болохоор нөгөө нэг бас түрүүнд өрцөн нөгөө нэг глобал бажет тэ эсвэл уялдаа холбоотой өвчний нэг удаа даавал нэг 100% төхөн төлөх ч юм уу эдгээр юм байна. За тэгээд хамгийн сүүлд нь болохоор өөрөөсөө гарах зардал байна те. Одоо нэмэлт эмнэлгийн үйлчлэг авсан тохиолдолд өөрөөсөө гарах зардал гэдэг.
Нэг иймэрхүү юмыг өнөөдөр ярьсан сэдвийн хүрээнд та бүхэн ерөнхийдөө ойлгоорой. Yeah, okay. So we almost at the last points. So we initiated the national health insurance program since 1995, but we collect a lot of data and we start to have additional benefit from this program. За одоо хэдүүлээ сүлд нь хэдүүлээ ярихад одоо энэ програмаас хэдүүлээ ямар нэмэлт одоо зүйлийг олж авах вэ гэдэг талаар хэдүүлээ ярив. For example, as we just mentioned, we have my health bank, that's our app application package, and we can download in our cell phone, smartphone, and in here we can check our 3 years health data, and we can see the CKD progresses if patient ourselves go to do physical examinations, and we could check our dental illustrations, and we have also we can check the website through our own health bank and to check the health education informations. За одоо тэгээд эндээс үлээс ямар давуу талтай болох гэхээр миний одоо эрүүл мэндийн банк гэдэг ийм аппликейшнтэй боломжтой нэгээрээ болохоор эрүүл мэндийн бүх төрлийн үйлчлэгийг ерөөхдөө авч болно тий. Жишээлбэл эрүүл мэндтэй холбоотой мэдээлэл. Тэгээд одоо ийм банктай болсноор мэдээж тантай холбоотой өөртөө холбоотой асуудал болон эрүүл мэндтэй холбоотой асуудал гэх юм уу ямар цагт тийм үү хаанаас тий хүлээж авч болно. Yeah, okay. So also in the National Health Insurance Program, we also have Medi-Crowd system because each person will have the chip cards. So when people go to see doctors, and they will have the chip card to enter in prior to they go to see doctor, and doctor will use their chip card and enter into the machine computer, and they could use this the chip, small chip, to check the prior medication prescription. And also during the COVID-19 period, this small chip could provide information like for patient, the TOC, the travel history, occupation, contact history, and clusters. So provide a lot of additional functions. За одоо чип картын бас давуу тал нь болсон байна. Тэ хаанаас ч бол хаанаас үйлчлэг авч болно. Тэгээд эмчилгэд үйлчлэгтэй чип картаа аваад очиж чинь тэ. Тэр тал дээр профессор үгүй. Тэр тал дээр нөгөө нэг эмч маань болохоор тэгээд нөгөө чип картыг чи машин тэгээд уншуулна. Машин тэгээд уншуулахаар одоо та ямар ийм авах уу, яах вэ хүүгээд бүх эмчнэр чип картн дээр байна тэ. Чип картаа та бүхэн ерөөхдөө тэр аппликейшн утсандаа татчих болно. Тэгэхээр энэ болохоор нэг ковидын үед болохоор маш их чухал ач холбогдол үзүүлсэн ийм эмнэлгийн одоо нөгөө нэг одоо захимдсан хөнгөрсөн үйлчлэгээ гэж хэлж болох ийм үйлчлэгээ байна. Одоо чип карт бол тэр аяараа тухайн өвчтөн хүний одоо юу ах үйлчлэгчийн түүх тэ мэдээлэл ямар юм уух уу, хэдээр уух уу гэдээ бүх юм бичдэг ийм одоо чип карт байна. And also because the small chip, when we go to like during the last year COVID-19, we lack of the mask. So the government started to use this chip, and when we purchase the mask, we will use this one to keep the records if whether this person have purchased or not. So we call it a name-based system for mask. But it's still using this small chip. За тэгээд одоо энэ ковид үед одоо энэ смарт одоо энэ чипээр одоо ухаалаг энэ чип картаар яадаг вэ гэхээр засгийн газараас нөгөө нэг маскууд худалдаж аваарай гэдэг маскуудаар өгчөөд энэ чипээрээ заавалчгүй маск худалдаж авна. Тэгээд маск худалдаж авч байгаа үгүй бас шалгадаг байх нь.
Yeah, so that's a very convenient systems. And also because we are researchers and we start to use because the data is collected since 1995. So currently we have like more than 20 years data. So it's a population-based 23 million data. So it become a population health and clinical research database and for further research use. За тэгээд энэ дээр явахлаар мэдээж одоо бүх дата дээр тийм мэдээлэл дээр суурилсан юм мэдээлэл байгаа. Одоо бидний танд өгч байгаа мэдээлэл бол үндэсний хэмжээнд бас эмнэлгийн төвшөндтэй. In this data set, actually we have different versions. In the beginning, we just have sampling like 1 million, and after that we combine into our data warehouse in the Ministry of Health and Welfare. So currently we can use the population 23 million population data and link with like birth registry, death registry, and cancer registry, and other open data, or like all possible, like we can also link with the genetic information or lab the data. So currently I think that's the additional benefit after we implement the national health insurance. За тэгээд нөгөө нэг үндэсний одоо нөгөө нэг хүн амын хувьд одоо эрүүл мэндийн судалгаа буюу мэдээллийг одоо бүрдүүлсэн хэмжээ, тийм үү, чанар, тэгээд ялгаа, тэгээд чанар гэдэг одоо 2000 оноос ахуулаад явсан. Тэгээд хөгжилт нь болохоор 2010 онд тэгээд төрөлт бүртгэл, нас баралт, тэгээд нөгөө хавдар гэдэг тэгээд дахиад 2014 онд хүн амын дунд болохоор дахиад шинээр мэдээлэл, тэгээд лаборатори мэдээлэл гэдэг ингээд цаг хугацаа өнгөрөх тусам л ингээд мэдээлэл ялгаатай одоо үйл ажиллагаа тэгээд чанарын хувьд сайжирсаад байгаа та бүхэн хэсгээс харж болно. Yeah, as you see, we can access different tables like data in patient, outpatient, drug, or like enrollment file, catastrophic illness file, death records, or like other things like cancer, also cancer screening or prevention service. Okay, so a lot of things we can link by like the personal identifier, but after link they will become encrypt or scramble IDs. So we, as researcher, we can have a creative a lot of research questions to access those data to answer the research questions. За тэгээд янз янзын одоо нийгмийн асуултан дээр болохоор янз янзын холилдсон байгаа мэдээлэл төр бид болохоор анализ хийгээд өгнөд тэгээд ирэхэд бид судалгааны ажлыг явуулдаг. So compare with other countries like Sweden, Korea, our national health insurance, we only lack of out-of-pocket informations or over-the-counter drug informations. Others is in a claim, and we can link with others informations. I think it's much superior with in other countries. So that's the additional benefit for the research use. За тэгээд дараагийнх нь нөгөө нэг судалгаа ихэд шаардлагатай байгаа зүйлгийг одоо энэ хүсэлтээс харж байна. Тэгээд гурван төрлийн юм болохоор одоохондоо мэдээлэл болохоор тодорхойгүй. Бусад зүйл гэх юм бол яг бусад оронтой адилхан. Гэхдээ бусдаас илүү одоо төрхийн хувьд мэдээлэл цуглуулах. Тэгээд одоо нөгөө нэг хэвтэж имжлүүлж байгаа гадуур имлээс гадуур имжлүүлж байгаа
Capita болохоор бас нөгөө хоёр шигээд солонгос хоёртойгоо адилхан төрөлтийн хувьд болохоор бас мэдээлэл нас баралт мэдээлэл одоо хавдар энтер дээр болохоор бас нөгөө хоёр орноос арай дэлгүй илүү их асуудалгаа хийдэг. Yeah, I think that's all the that I'm gonna to cover for today. Is any other questions for today's lectures? За одоо ингээд хамгийн сүүлд ингээд та бүхэнд баярлалаа. Өнөөдрийн хичээлтэй холбоотой семинартай холбоотой асуулт байвал та бүхэн чөлөөтэй асуугаарай. Асуулт байна уу? Асуулт байвал асуугаарай. Тэгээ асуух зүйл байна уу? Отхон заяа асуух уу? Сүрэнхаа багшаа асуух уу? Совилхон мигмар наран асуух уу? Тайваны эрүүл мэндийн тогтолцоо тэгээд Тайваны эрүүл мэндийн даатгалтын тогтолцоотой холбоотой семинар яригдлаа. Та бүхэн асуух зүйл байвал асуугаарай. Асуугаарай. Монгол цэцэг асуух уу? Эрдэнэт асуух уу? За манайхан асуугаарай. Энэ мигмар нараа асуугаарай. Аль нь отхон заяа байна уу? Сурвалжхан отхон заяа байна уу? Okay, Professor. They have no question, I think. Yeah. Okay, good. Okay, good. Thank you, Professor. Thank you so much for your sharing and very detailed analysis on the healthcare and the insurance system in Taiwan. Very useful information. I really learned a lot, and I believe all our participants have gained so much knowledge about the systems that is operating in Taiwan at the moment. So thank you, Professor, again. And thank you, Billy. Thank you so much, Billy, for your help. Really appreciate it. Yeah, thank you, everyone. Yeah, thank you, everyone. And so after today, we will take a short break for 2 weeks. Yes, we will have a short break for 2 weeks. So the next seminar will take place on June 10th. June 10th, 2 weeks later. And we will change topics to research and scholarship. And the scholar will share her viewpoints on how to make a research plan and how to look for scholarship subsidy. So if you're interested, please join us again in June, in 2 weeks later. So thank you, Professor. Thank you again for your time, for your lecture, and we will see you in 2 weeks. Okay, Bye. thank you, Ivy. I will tell to my students the next topic is very important topic. How they do some research, how they find a scholarship to study abroad. So оюутнууд дараагийн хичээл бол сонирхолтой хичээл байх бах. Яаж гадаадд суралцах уу, яаж scholarship, яаж судалгаа хийх үү гэсэн сэдв байгаа. 6 сарын 10-нд семинар маань болно. I will be there, but I want to work as the interpreter. The 10th of June, I will be the participant. I will be participant as a participant that great seminar on 10th of June. There will be my also birthday, so that's why I excused for maybe that day. Yes, all right, Ivy. Thank you. That'd be great. I will see you in 2 weeks. Thank you, Billy.